This is NDTV. And you're watching Ndtv-Hindu. Jayalalitha thanks her supporters profusely and allots 190 crore rupees for various schemes for her home constituency, Sri Lanka. Scheme after scheme announced, be it more water dams or primary school upgradation or 3-hour power cuts reduced to 1 hour. Amma had it all covered. An Ndtv-Hindu special report, we tell you how Chennai slum children have been most affected by the delay in the consensus over uniform syllabus. His cricketing dream didn't come true, yet this Gujarati man lives his dream through his homely lifelike cricket museum. 24 hours just for dads of the world. It's Father's Day and you can pour your heart out right here. Good evening and welcome to Headlines Now with me, Natasha Doraiswamy. We bring you all the latest on Jayalalitha's visit to Sri Rangam, all the schemes that she has promised her supporters at her home constituency. We have that and more lined up, but first, the national headlines. UP's horror, a Dalit girl is allegedly raped, one accused arrested, another teenager blinded as she resists rapes. And the crew abandons the MV Suez as it runs out of fuel, boards PNS Baba, the Pakistan warship escorting MV Suez to Salalah. No regrets about how we handled Ramdev, says Kapil Sibal to NDTV. We exposed him as fraud. An unmistakable chemistry between Caroline Wozniacki and Novak Djokovic as the former posed as a reporter. Our top story this evening, on her three-day visit to her home constituency of Sri Rangam, Jayalalitha less than half an hour ago thanked her supporters for making her the Chief Minister for the third time. She wanted to thank them by announcing various schemes that would benefit the people of Tamil Nadu. Few of those being the fishermen's scheme where the subsidy was increased from 1,000 to 2,000. Water supply to be improved as well. 300 square foot housing for the poor over 8.6 acres at the cost of 36 crores. Also well-known scheme of laptops for the young students in need of such benefits. And many others also were announced by her this evening. She went on to announce that 190 crores and 18 lakhs was allotted separately for the various schemes introduced for the constituency of Sri Rangam. ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 3 மணி நேர மின்வெட்டு 1 மணி நேரம் குறைக்கப்படும் என நான் சட்டமன்றத்திலேயே அறிவித்தேன். குறைந்த மின் அழுத்தம் காரணமாக ஸ்ரீரங்கம் பகுதியில் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். இதனை நீக்கும் வகையில் சில புதிய மின் திட்டங்களுக்கு தற்போது நான் அடிக்கல் நாட்டியுள்ளேன். தற்போது ஸ்ரீரங்கத்தில் இயங்கி வரும் 33/11 கிலோவோல்ட் துணை மின் நிலையம் மூலம் மேலூர் மற்றும் ஸ்ரீரங்கத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதிலிருந்து வழங்கப்படும் மின் அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் வீடுகள் மற்றும் காவிரி டெல்டா பகுதி விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு மின் அழுத்தத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த துணை மின் நிலையம் 110/11 கிலோவோல்ட் துணை மின் நிலையமாக தரம் உயர்த்தப்படும். But the slew of welfare measures did not end just there. The Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, also spoke of upgrading schools from primary to secondary. Take a look. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கும் அவர்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே தரமான கல்வி வழங்கப்பட பள்ளிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது இவ்வரசின் கொள்கையாகும். ஸ்ரீரங்கம் பகுதிக்குட்பட்ட பல பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என எனக்கு கோரிக்கைகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இதன் அடிப்படையில் 17 பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்படுவதால் சுமார் 2000 மாணவ மாணவியர் பயனடைவார்கள். பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்படுவதால் 104 ஆசிரியர்கள் புதியதாக நியமனம் செய்யப்படுவார்கள். இவ்வாறு தரம் உயர்த்தப்படுவதற்கு இக்கல்வி ஆண்டில் அரசுக்கு 10 கோடி ரூபாய் செலவு ஏற்படும்.
Now, speaking of the education system, the vacancies for principals in 68 government colleges have been unfilled since June 2010. In a consultation meeting held in the presence of the Chief Minister Jayalalitha, the Higher Education Department officials were instructed to prepare the seniority list to fill these vacancies. The list has now been published by the government. According to the government, the 68 principals, after much discussion through a selection process in the government colleges, will be appointed immediately. Now on to some tragic news of an incident that happened in Chennai. Three were found dead as a car rammed into a lorry during the wee hours of the morning. The mangled remains of the vehicles are presently being stored at the Annanagar police station. The accident took place near Amjikarai in Chennai. 3 people lost their lives, as we are reiterating here on the bulletin, in this head-on collision. A wall that was a centurion, quite literally aged 100 years old, around the famous Zam Bazaar in Triplicane collapsed last night. Now, the wall had fallen on the shops right beside it. However, fortunately for the shopkeepers, because of the late hour at which it happened, most shops had closed for the day and the shop owners had already left at that position. Now, only one person was injured. A middle-aged man experienced a severe cut from the debris. He is undergoing treatment in a nearby hospital. இதில் அழும்போது விற்று தான் நான்லாம் சம்பாரிச்சா உண்டு இல்லைன்னா இல்லைப்பா எனக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் கடையை ரெடி பண்ணி கொடு சொன்னால் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலப்பா கேட்டு பார்த்தா எங்களுக்கு காசு கேட்குறாங்க நாங்கள் எங்கேப்பா போவோம் இல்லாத ஏழைங்க நாங்கள். Well, we go into a break here on the bulletin, but coming up on the other side, even before the second cutoff is announced, students find that the big colleges are already full up. Find out why on the other side.